Basim, I'll show you some photographs of the work. This plank is probably about 20 kilograms. And this is a beach here near where we're working at the moment. And into this sand, we dug a grave. And you can see that John is frozen here. You can see how cold he looks and how white his knuckles are. And how kind of philosophical I look. And, you know, the physical effort is what we were trying to capture here. And with some clowning, you know, like looking for a hammer, the spade there in the background. John looks more cold again here. Look how miserable he looks. And so on. That maybe helps you imagine some of the process that we did. فهم كانوا بيكلمونا عن ربط الشخصيات أو ربط العمل اللي هم بينتجوه أو بيشتغلوا عليه من خلال الاقتباس من النص الأصلي. هم بيقوموا بدراسة النص الأصلي من أكثر من مصدر، وبيستخرجوا من النص ده بعض المفاتيح. من بعض المفاتيح اللي هم استخرجوها مثلا من مسرحية هاملت كان العربية اللي بيجرها حصان اللي موجودة في بعض المشاهد من المسرحية، والأب يون اللي هو المفروض يكون جون. بعض الشخصيات اللي كانت بتقول نكات طول الوقت، أو يعني بيكون شخص انترتينر أو فكاهي مهرج مسلي لينا. بيبدأوا يترجموا الرؤية اللي بيستخرجوها من النص والمفاتيح اللي هم بيستخرجوها من النص لمهام حقيقية يقوموا بيها. والمهمة اللي كانوا بيشرحوها لنا هي مهمة حفر قبر على الشاطئ في يوم بارد جدا. فحد فيهم حط الآخر في عربية علشان واحد فيهم كان هيمثل دور الحصان، وواحد فيهم كان بيمثل دور الشخص اللي احنا رايحين ندفنه. وهو كان بيدفعه بالعربية على الشاطئ في يوم بارد جدا لمسافة طويلة. وبعد كده بدأ إن هما يمثلوا هما الاثنين شخصيات حفارين القبور. فكانوا بيحفروا القبر بالمعدات البسيطة اللي مكتوبة بالظبط في المشهد بإيديهم، وبعض المعدات البسيطة جدا. وكانوا بيحاولوا ان هم يقوموا بالمجهود البدني المرهق زي ما هو مكتوب في المسرحية بالظبط، وبيسجلوا ده. فبالتالي اي شخصية هم بيخلقوها احنا بنقدر نستدل عليها أو نربطها بشخصية هاملت من خلال المهام اللي بتقوم بيها، اللبس اللي بتلبسه، أو المشاهد، الصورة اللي احنا بنكون بنشوفها لما نقرأ المشهد من هاملت. وإن كان الشخص اللي بيقوم بالمهام دي أو بيلبس اللبس أو بيؤدي المشهد بيؤديه بشكل حديث وجديد ومعاصر، مش بملابس تاريخية أو بخلفية تاريخية. حلوة جدا، حلوة. اوكي، حلو جدا. هل عندك أي أسئلة يا باسم؟ يعني ايه الوقت يعني او الميعاد، هل اقترب ميعاد العرض ولا لسه الموضوع في طور الاعداد؟ Is it soon to see the Shannon Theater? Yeah, soon it will be played in England in August in a venue called Shakespeare North, where we will perform it in a garden, an outdoor theatre space, which is a memorial garden to a famous clown called Ken Dodd, who played the part of Yorick in the Kenneth Branagh film of Hamlet. And then in October, we will tour around England to the small art centres. And then again in April 2025, we'll play in more
theatres in Scotland and England. فميعاد العرض قريب ان شاء الله، وهيكون اول واحد فيهم في اغسطس في انجلترا، واللي هيقوموا بيه في حديقة عامة. والحديقة دي فيها شاهد لمهرج او ممثل مشهور، وهو اللي قام بشخصية من شخصيات هاملت، او شخصية المهرج في مسرحية هاملت في أحد الأفلام. وفي أكتوبر هيتم عرضها في بعض المسارح الصغيرة في إنجلترا، ومن ثم في إبريل 2025 هيتم عرض المسرحية في اسكتلندا. أنا That's طبعا great. مهتم إنه أشوف الفيديو أو الصور للعرض لما يتعمل في الحديقة العامة، عشان يعني يبقى عندي فرصة إن أنا أكتب عنه في الأهرام. Oh, great. دي هتبقى يعني فرصة كويسة إنه الجمهور أو القراء المصريين يقروا عن التجارب الغربية المبتكرة لهاملت. This is now beginning to, because we've got about 5 minutes left. Bassem is saying something that actually leads us into a nice way to begin to wrap this up. I'm sorry, it must be slightly frustrating, David and John. You're kind of in the middle of rehearsal, and there's so much that you could say and you could share about your process, and we have to spend a lot of time on the communication. But it's lovely to get an insight. Bassem was just, Shall we translate what Mr. Bassem said? yeah, exactly, because I was just about to say that Would this you is would you like would you like to, Richard? Would you like to translate that? Okay, and you can tell me if he's just suggesting يلا. that he writes something. If he could have a look at some recordings of the performances, if there's an opportunity to see that, then it would be nice if he could respond to the video work, maybe write something for the newspaper, for Al Ahram, which is the newspaper that he works for. And so this sort of picks up on something I wanted to suggest, really, that there's so much more to say. Maybe the five of us can work together on something, either towards this article that Bassem's talking about. That would be nice if we could share some photos from the production process, if Bassem could see some video footage, and if we could talk about these processes a little bit more, that would be very nice. Especially that production process that's going to be in a garden in England, as I understand, that has the memorial of the clown. Yeah, and that would be particularly interesting to Yeah, he finds it particularly interesting, and he really wants to write about it in Al Ahram newspaper. Oh, great. Would that be okay with you, Okay. David and John? Yeah. Perfect. ما عنديش وقت كثير اليوم. أنا للأسف أنا عايز أتكلم معكم عن كثير من الموضوعات من العلاقة مع الهاملت. So I'd love to say much more, but we haven't got a lot of time. But was there anything else that you wanted to say, Bassem? اوكي، انا برضو بصدد الاعداد. انا يعني كما تعلم ريتشارد، انا بعمل زي معمل مسرحي كده، انا وزوجتي مخرجه سهى كحيل، حول هاملت. ومؤخرا يعني انتهينا من كتابه رؤيه مختلفه او مبتكره او معاصره يعني اكتر لهاملت، معتمده ايضا على فكره، على المشهد المشهد الاول من الفصل الخامس، والخاصه بالحفار القبور. انا استندت، هي الفكره فكره المخرجه سهى زوجتي، وبنينا او بدات اكتب النص حوالين يعني خيال او تخيل انه الافكار، انه الشخصيات الكبور، شخصيات الحفارين الكبور يعني، هم شخصيات معاصره في وقتنا الحالي، وواحد منهم طالب جامعي ومضطر ان هو يعني مش لاقي شغل، واضطر ان هو يلجأ للعمل مع خاله اللي هو تربي او حفر قبور او كده. وبالتالي بتبقى فرصه ان هم في مره من المرات قاعدين بالليل وبيتعاطوا بقى المخدرات او الحشيش او كده. ف الرؤيه او الحشيش او التاثر بالمخدر اللي هم بيتعاطوه يعني، بتجيب لهم خيالات او هلاوس انه هاملت في 4 جثث او في جثث موجوده، والمفروض ان هم يدفنوها وكده، ومفيش
يعني هم في انتظار الموت، ولكن فجأة بيقوم هاملت من الموت بيرفض الدفن قبل ما يحاكم او يسائل امه ويسائل عمه ويكشف كل ما بين السطور اللي في النص الشكسبيري الاصلي يعني. ودي بتبقى فرصه للدخول والخروج من الزمن، وبتبقى فرصه للتنقل بين اللغه العربيه الفصحى واللغه العاميه، وبتدي فرصه ايضا لعمل كتير من الاجواء الكوميديه او المزج بين الكوميديا والتراجيديا في نفس الوقت يعني. واحنا انتهينا بالفعل من النص ويعني بصدد البحث عن انتاجه يعني. Mr. Bassem is working on a theater lab with his wife, who's a director. Her name is Mrs. Soha Kahil. And they have a contemporary vision about Hamlet, about Act 5, Scene 1, the same one you guys are doing. And the idea was the director's idea, and it was about the grave diggers as well. And the main character of their vision is a university student who happens to be looking for a job, but he can't find a job, so he works with his uncle. His uncle is a grave digger, and one night while they are using stuff or drugs, they see hallucinations. Okay. Take two. Yeah. Cool. But Mr. Bassem was telling us that his character, the university student, while one night with his uncle, when they were like using drugs, they see hallucinations, and in these hallucinations, they see that they have 4 corpses to bury. But then Hamlet appears, and he refuses that he buries them. They bury them before he confronts his mother and his uncle with everything that happened. And this is how we mix the history with the modern time or contemporary time on one hand, and that has a mix between the classic Arabic and the Egyptian Arabic at the same time. And this is their version of recreating Hamlet. وطبعا بتبقى فرصة مهمة جدا إنه نقارن بين العادات الصقر والانتقام في الريف المصري، وبين العادات المشابهة أو يعني الأحداث المشابهة في النص الأصلي عن فكرة الانتقام والأخذ بالصقر أيضا في نص هاملت. فيعني أعتقد إن هي بتبقى فرصة كويسة للمقاربة بين المجتمعات وبين بعضها البعض، وبتبقى برضو يعني فرصة لكسر قوة النصر أو حدة الجرعة التراجيدية في النص الأصلي أيضا. And that's always a good chance to compare the traditions of revenge in Egypt, specifically Upper Egypt, and the revenge thoughts or philosophy in the novel or the play Hamlet. Also, it's a good chance to compare cultures and see how they can be similar or different in many ways. And it's a good chance also to enlighten the tragic nature of that novel. Oh, it sounds great. It sounds very interesting. And it would be very nice to sort of see these 2 productions in parallel at some opportunity, at some festival or something like that. David and John, is there anything more you wanted to say? Because I know we've taken up a lot of your rehearsal time. Very excited. Love to see it. Love to see that. Yeah, it's definitely a welcome addition to the body of work around this famous text. Be excited to see it. Yeah. Good luck. Good luck. And also, Fatima, thanks so much for your time and all the hard work. You know, your detailed translation has been so helpful. And it was my pleasure. كنت مبسوطة جدا إني أكون معاكم واستفدت كتير. يعني مجال المسرح مجال رائع، مش مجالي، بس كنت مبسوطة إني أسمع عنه من حضراتكم بالتأكيد. شكرا أستاذة فاطمة، اتشرفت بحضرتك. شرفت بحضرتك جدا جدا. And it was really nice to meet you, Mr. David and Mr. John. Like, I'm glad to meet you all. Was there anything? It was nice to have these podcasts with you, Richard. So. Yeah.
I hope we can do more of these. And إن شاء الله. okay. Thank you, David. Thank you, John. I'm pleased to see you. Thank you, Richard. مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى نلتقي تاني يا استاذه فاطمه إن وفي شاء الله. مرات تانيه باذن الله. باذن الله بإذن الله. وان شاء الله نلتقي كثيرا كتير يا ريتشارد. Thanks again for your time. Take care. شكرا Have a nice شكرا day. شكرا ليكم. Thank you. يومكم حلو. Thank مع you. السلامة. مع Have a great السلامة. day. Bye. مع السلامه. شكرا انتو سمعتونا. And if you enjoyed our conversation, please share it. إلى اللقاء. Bye.